I welcome you to this another C++ programming session. And today this session I'm going to cover everything about class and object. Object-oriented programming language is depend on four main pillars. The one is class and object like this. Second is encapsulation. Third is inheritance. Fourth is polymorphism and abstraction. So they are the four pillars. The today's session, I'm just going to cover the concept called class and object, and the remaining three in sequence we will discuss in coming sessions. Now, class and object. Class is keyword. Class is keyword. Use the two. Use the two. Group together. Group together. Variables, functions, constants, as well as classes. So this is a one simple definition of a class. Okay, you can bind multiple declarations, definitions using class. So you use this keyword class to just group together many declarations. Class provide access modifiers. Access modifier keywords as one is public, second is private, and third is protected. So you have another level of coding, that is you can specify access of the variables inside a class. For example, तुम्ही जर क्लास पर्सन असा एक क्लास क्रिएट केला तर ह्या पर्सन नावाच्या क्लासमध्ये व्हेरिएबल्स लागतील ते कॅरेक्टर, पर्सन नेम, जेंडर, एज, वेट, हाईट. सो हे सगळे व्हेरिएबल्स आहेत आणि या सगळ्या व्हेरिएबल्सना आपण ग्रुपिंग करण्यासाठी क्लास कॉन्सेप्ट यूज केले. तर क्लास क्रिएट करत असताना यांना ऍक्सेस मॉडिफायर पण ठरवता येते. लेट्स से द फर्स्ट टू व्हेरिएबल्स आर पब्लिक, द सेकंड व्हेरिएबल आय टाइप प्रायव्हेट, means a second set of variable is private, two more variables I type protected. So when you type public, you creating a scope. ह्या दोन व्हेरिएबलचा जो स्कोप आहे तो पब्लिक ह्या स्कोप मध्ये गेला. एज या व्हेरिएबलचा स्कोप प्रायव्हेट आहे. वेट आणि हाईट ह्या व्हेरिएबलचा स्कोप प्रोटेक्टेड आहे. सो व्हॉट इज एक्झॅक्टली द मिनिंग ऑफ ऍक्सेस मॉडिफायर कीवर्ड? ऍक्सेस मॉडिफायर used to allow access of variables, functions of a class to outside class. जर तुम्ही त्या व्हेरिएबल्सना स्कोप डिसाइड केला तर आउटसाइड क्लास कुठले व्हेरिएबल ऍक्सेस व्हायला पाहिजेत आणि कुठले नाही व्हायला पाहिजेत ते ठरवता येते. द मिनिंग आय टेल यू. पब्लिक meaning is accessible throughout the program. प्रोग्राम मध्ये कुठेही तुम्ही पब्लिक व्हेरिएबल्स ऍक्सेस करू शकताय. प्रायव्हेट, accessible only inside class. ओके, तर क्लास कॅन ओनली ऍक्सेस असंही म्हणू शकताय. क्लास कॅन ओनली ऍक्सेस प्रायव्हेट व्हेरिएबल्स, प्रायव्हेट मेंबर्स. जे पण प्रायव्हेट डिक्लेरेशन्स आहेत ते फक्त आणि फक्त क्लासच ऍक्सेस करू शकतो. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड. ऍक्सेसिबल इनसाइड क्लास and in its subclass. For example, person is a class, so I create here another one more class. Like here I create class employee, and employee inherit another class called person. Inherit means you consider this class is a employee class is a part of person, means employee also able to read, edit,
the variables of person class. Now what is protected? Person class created the variables name, gender, age, weight and height. So protected members also accessible in employee class. Employee can edit, employee can edit name, gender as well as weight and height. Okay, as I told, variable if it is private, then only the class can access. That's why employee cannot edit age variable. Public, I told you, throughout the program accessible, and protected is meaning subclass can access. So employee is a subclass of person. Now this is public, private and protected. They are the three access modifier keywords. So class constructs your program. Class constructs your program, or you can say a part of your project, a part of your project. That's why here class keyword playing a big role managing your all the coding lines. Now here syntax to create a class. You first use keyword class, then you type class name. Now there is no rule like the class name, how to write a class name. Just like variables you create, the same rules you follow to type the class name. Okay, so my habit is I type class name beginning with the capital character. Now here you use any access modifier keyword. You use here any access modifier keyword, public, private or protected. Then you type this colon symbol. Here you variable, here you declare variable, and there is also no rule like how many variables I can create or which type of variables I can create, declare. Any type of variables you can declare, any number of variables you can use. There is no rule. Again, if you want to change the access modifier, then you can again type protected or private access modifier. And if you want to type any function, so here you type function. क्लासमध्ये फंक्शन्स पण लिहिता येतात. जसे की मला पर्सनसाठी ऍड पर्सनचं फंक्शन पाहिजे किंवा मला कॅल्क्युलेशनसाठी एक फंक्शन पाहिजे, तर फंक्शन्स पण क्लासमध्ये लिहिता येऊ शकतात. अँड रिमेंबर टू एंड द क्लास विथ सिम्बॉल सेमिकॉलन. सेमिकॉलनना एंड करायचं. Now next is here examples of class. Consider I want to handle records of 4 books in library. तर तुम्ही इथं बुक क्लास क्रिएट करा. त्यामध्ये तुम्ही असं लिहू शकताय बुक कोड, नेम, ऑथर, प्राइस. सो दिस इज क्लास. कन्सिडर की तुम्हाला असं पण असेल की तुम्ही एम्प्लॉईचं डेटा हँडल करणार आहे, तर हँडल 3 एम्प्लॉई रेकॉर्ड्स. तर मग तुम्ही इथं असा एक क्लास क्रिएट करू शकताय, क्लास एम्प्लॉई. आणि ह्या क्लास एम्प्लॉई मध्ये इथं तुम्हाला डिक्लेरेशन करायला लागणार. मग त्यामध्ये तुम्हाला ऍक्सेस मॉडिफायर कीवर्ड्स लागणार. समजा मला एम्प्लॉईचा जो डेटा आहे तो पब्लिक पाहिजे, लाईक व्हेरिएबल आहे इंटीजर एम्प्लॉई कोड. नेक्स्ट व्हेरिएबल इज एम्प्लॉई नेम, कॅरेक्टर एम्प्लॉई नेम. आणि त्यानंतर मला सॅलरीचा व्हेरिएबल हा प्रायव्हेट पाहिजे. आय नॉट वॉन्ट टू अलाव दॅट व्हेरिएबल आउटसाइड द क्लास. सो प्रायव्हेट स्कोप मध्ये आणखीन एक व्हेरिएबल मी इथं क्रिएट करेन, तो म्हणजे समजा लॉंग डेटा टाइप मध्ये सॅलरी. ओके. इवन या क्लासमध्ये तुम्हाला फंक्शन्स पाहिजे असतील तर फंक्शन्स पण लिहिता येऊ शकतात. नाउ दिस इज वे टू क्रिएट क्लास. या पद्धतीनं क्लासचं डिक्लेरेशन हे करता येते. नाउ व्हॉट इज नेक्स्ट? आता क्लास तर क्रिएट करता येईल. व्हॉट इज अबाउट रेकॉर्ड्स? आय वॉन्ट 3 रेकॉर्ड्स, आय वॉन्ट 4 रेकॉर्ड्स. So you create objects of class. Here you create
object of class. Object meaning is object is to reserve memory to store variable to store a record of type class, your custom class. Okay, so I brief this line. So here the book is a class and I want memory for book code, book name, author and price. So the syntax you follow to create object is you first type class name, then here you type object name, then here you type object name. So once you create object like this, book class object is B1, B2, B3 and B4. So all objects, they need some memory space. B1 object is going to reserve total 46 byte of memory. B2 object also going to reserve 46 byte of memory. So after that you can store records. मग आता B1 ला 46 byte memory कशी लागेल? This is I consider 2 byte. This is I consider 20 byte. This again I consider 20 byte. And the last one I consider 4 byte. So one object means 46 byte. Another object means again 46 byte. So there you can store some records. Now what is about the employee? You create again object of employees. Now how many employees you want? Total 3 employees. So here also you need some memory to store employee data. So 2 plus 20 plus 8, that much byte of memory you consider to store employee record, one employee record. So what is object? Object is to reserve memory to store record of type your custom class. Custom class means in my example, it is book, it is employee. Okay, so consider class is product, class is student, class is player, or class is farmer, class is anything. So that many classes you create to handle the records. Now, how many objects you can create? A class can have a class can have any number of objects. Any number of objects. कितीही objects create करता येऊ शकतात. ओके, तर आता आपण इथे एक एक्झाम्पल डिस्कस करणार आहे. राईट अ प्रोग्राम टू क्रिएट क्लास बुक and show two book details book id, book name, author, price. So that's why first I'll go through the syntax. IOStream, I'm using this dev C++ IDE tool, and in the coming days we also learn how to type programs in Eclipse. Okay, and then I here type namespace std. Here I'm going to create a class. So how to type class? Here is the class called book, and I need some variables. One more thing you remember, that is default access modifier of class is private. जर क्लास व्हेरिएबल्स क्रिएट करत असताना त्याला ऍक्सेस मॉडिफायर कुठला तुम्ही टाईपच केला नाही तर तो बाय डिफॉल्ट प्रायव्हेट राहतो. आय डिक्लेअर सम व्हेरिएबल्स, बुक कोड, बुक नेम, ऑथर and long type or float type price. So only creating class is not enough to create records. Until you declare object of class, main function is not going to reserve any memory. म्हणजे फक्त क्लास तुम्ही क्रिएट करून ठेवलाय पण ऑब्जेक्टच क्रिएट केला नाही तर त्या बुक टाईपचे रेकॉर्ड्स किंवा त्याच्यासाठी कुठलीही मेमरी रिझर्व होणार नाही. So if you have typing B1, B2 and B3, they are the 3 objects. तर काय होईल, तिघांसाठी सेपरेट मेमरी स्पेस रिझर्व होईल.
इथं पहिल्या ऑब्जेक्टसाठी मेमरी रिझर्व्ह होईल. बुक आयडी स्टोअर होणार, बुकचं नेम स्टोअर होणार, बुकसाठी ऑथर स्टोअर होणार, बुकसाठी प्राइस पण स्टोअर होणार. ओके, and I also label these all the declarations like book code, name, author and price like this. आणि याचा एक मेमरी ऍड्रेस असणार आहे काहीतरी, जसं की हे मेमरी ऍड्रेस. तर असे एकूण किती बुक्स असणार आहेत? एकूण 3 बुक्स असणार आहेत. सो आय जस्ट कॉपी पेस्ट सेकंड अँड थर्ड. आणि ह्या प्रत्येकाला मेमरी प्रत्येक वेळेला रिझर्व्ह होणार आहे. तर यांचं मेमरी ऍड्रेस पण वेगवेगळंच असणार. ओके, so this is how the object reserves some memory space, and this is B1, this is B2 and this is B3. तर B1 हा या लोकेशनला असणार, B2 हा या लोकेशनला असणार, B3 हा ह्या लोकेशनला असणार. ओके, आता बघा मेमरी तर रिझर्व्ह झालेली आहे. माय नेक्स्ट स्टेप इज स्टोअर फर्स्ट रेकॉर्ड. I type B1 dot book code is equal to 1101. String copy B1 dot book name is this is book called Amazon Solution Architect. So this is my book. After that, again string copy B1 dot author. I type here author James, and B1 dot price is equal to 5,000 rupees. तर आता ह्या ज्या व्हॅल्यूज आपण इथे द्यायला लागलोय, हे B1 ऑब्जेक्ट मध्ये व्हेरिएबल जे आहेत तिथं स्टोअर होणार. यांना आपण व्हेरिएबल असं रीड करायचंच नाही. यांना आपण काय म्हणायचं, या सगळ्यांना आपण इन्स्टन्स व्हेरिएबल असंच म्हणायचं. यांना काय म्हणायचं, इन्स्टन्स व्हेरिएबल्स. आणि हे जे लिहिलंय तुम्ही B1, B2 किंवा B3, यांना ऑब्जेक्ट असंही म्हणतात. आणि ऍक्च्युली यांना अजून एक शब्द आहे. Here B1, B2 and B3 are objects also called as instance. त्यांना इन्स्टन्स असंही म्हणतात. मग आता हे जर इन्स्टन्स असतील तर या ऑब्जेक्ट मध्ये किंवा या इन्स्टन्स मध्ये जे क्रिएट झालेले व्हेरिएबल्स आहेत, या व्हेरिएबल्सना म्हणून काय म्हणायचं, इन्स्टन्स व्हेरिएबल्स. ओके, तर जे एक स्टँडर्ड त्याला काहीतरी नेमिंग आहे, त्या पद्धतीनं आपण त्याला फॉलो करू. सो आय ऑलवेज कॉल दिस इज इन्स्टन्स व्हेरिएबल अँड दिस इज समटाइम आय कॉल ऑब्जेक्ट or sometime I call instance. So there will be no confusion. What is object, what is instance and what is instance variable. Now next is हे data store होणार कुठं. So the object is B1 and for that B1 the instance variable is book code. तर तो या लोकेशनला स्टोअर होणार. इथं स्टोअर होणार या पहिल्या लोकेशनला 1101. त्यानंतर बुकचं नेम इथं स्टोअर होणार, समथिंग अमेझॉन. त्यानंतर ऑथर इथं स्टोअर होणार आणि त्याच्यानंतर प्राइस इथं स्टोअर होणार. मग असे तुम्ही 3 ऑब्जेक्ट तयार केलाय. मग मी जर इथं असं लिहित असेल स्टोअर सेकंड रेकॉर्ड आणि इथं जर मी लिहित असेल B2 डॉट बुक कोड इज इक्वल टू 1102, B2 डॉट बुक नेम string copy B2 dot book name म्हणजे the another is let's say machine learning, and here I type string copy B2 dot book name. Book name is okay, author is
let's say Thompson, and then B2 dot price is equal to price 7,000 rupees. Okay, I want to store third record. तर इथं काय लागणार B3 dot book code is equal to 1103. String copy B2 dot author is, who is author? Let's say Srinivasan, and then B2 dot book name something HTML5 price, something is going wrong, so this should be B3, correct? B3 dot price, it is, let's say 950 rupees. So this is how you store records of books. But imagine if I ask you store total 30 books. Store total 30 books. So this is not a good idea to create 30 objects, copy this 4 lines for 30 times, and after that maybe I ask check which book price is max. So is this you're going to compare 30 books using the single if statement? So this is going much complex. हे बरंच complex coding होणार आहे. So just to create 2-3 object, this code is okay. Okay, for number of book records, this coding is not optimized. So ऑप्टिमाइज्ड कोडिंग जर पाहिजे असेल तर त्याच्यासाठी काहीतरी बदल करायला लागेल, करेक्ट? सो दिस प्रोग्राम इज नॉट टू ऍक्च्युअली optimize or discussion on how to use the advanced class concept. This program is just to explain you about what is class, what is object, and what is instance variable. Now here is second program. I here explain you how to take user input to create the records. Write a program to create class student, create two records of students, input roll number, name, and scored percentage in semester exam. I include IOStream header file, main function, and return 0. Here is using namespace std. I create class called student, and here I type public integer roll number, character student name, and the next one I declare a variable of type float percentage. आता हे मी पब्लिक लिहिण्याचं कारण काय? कारण हे मी लिहिलं नाही तर बाय डिफॉल्ट प्रायव्हेट असणार, आणि प्रायव्हेट व्हेरिएबल्स आउटसाइड क्लास ऍक्सेस होत नाहीत. So now here I type student S1 and S2, two objects. Now I want to take a user input. That's why I type enter roll number. Here I type cin S1 dot roll number. Why S1 dot roll number? S1 is going to reserve memory space to store roll number, student name, and percentage. So that instance variable I'm taking to store record as a roll number. Next is enter student name. I here type cin S1 dot student name, and another is cout enter percentage. So here I type cin S1 dot percentage. Similarly, I go for S2. We already have object S1. This is first record.
and I here create a second record. This is second record. Now I type cout /n, enter roll number once again. Now what are the changes? Now for second record, the object is S2. Object is S2. Now two objects are ready. Two objects ready. जसं आता बुक साठी मेमरी रिझर्व झाले, तसंच सेम काय होणार, स्टुडंट साठी पण क्रिएट होणार, राईट. स्टुडंट साठी पण मेमरी क्रिएट होणार. सो आय कन्सिडर दिस इज मेमरी फॉर स्टुडंट. पहिल्या लोकेशनला काय स्टोअर होणार आहे, फर्स्ट इट रिझर्व द मेमरी फॉर रोल नंबर, देन इट स्टोअर्स नेम, अँड देन इट स्टोअर्स percentage, 3 values. We label them as roll number, this is name, and this is percentage. Now I consider here a memory address, something like this. And how many students? Only 2 students. This is first record, this is second record. And what is the memory address? Consider the memory address is XF9942. And who is object? S1 is object. In this case, S2 is object. And if I take input from user, cout enter roll number, I take that input in S1 dot roll number. म्हणजे तुम्ही जे काही इनपुट कराल ते S1 च्या लोकेशनला स्टोअर होत जाणार, राईट. S1 च्या लोकेशनला स्टोअर होत जाणार. सो द फर्स्ट स्टुडंट इज लेट्स से 101, नेम इज अमित, अँड पर्सेंटेज कोड इज 87.43. इथं स्टोअर होणार आहे 102 आणि स्टुडंटचं नेम समजा नितीन आणि पर्सेंटेज आहे समजा 90.43. म्हणजे हे दोन रेकॉर्ड्स दोन वेगवेगळ्या मेमरी ऍड्रेसला स्टोअर होणार आहेत. स्टोअर झाल्यानंतर नेक्स्ट पार्ट काय आहे की यांच्यामध्ये मला कंपॅरिझन करून प्रिंट करायचं आहे हू स्कोर्ड मोर. ओके, आय जस्ट ऍड अनदर क्वेश्चन, चेक who scored more. Now for that I can type a condition if instance variable of S1 is greater than S2 or not. जर S1 चं पर्सेंटेज S2 पेक्षा जर जास्त असेल, I can type S1 dot student name, S1 dot student name scored more, scored more. Else I type S2 dot student name scored more, scored more. तर या पद्धतीने एक इफ एल्स कंडिशन पण चेक करता येईल. द ऑब्जेक्ट S1 percentage, if it is greater than S2 percentage, then student 1 scoring more. In else case, S2 student name scoring more. Save this code. Now this program is, let's say, class object example2.cpp, class object example2.cpp. Okay, even I forgot to save the previous code, this one I save this code also so that I can share once I complete the session. Object example1.cpp. As well I save these notes. This is class and object. Now I show you the output of book class. There is no output, just we created some declarations. Okay, so if I execute, you can't say anything on the console screen, but here we can see some output. I click compile and now I click run. So I type 101, student name is Amit and percentage is 90. 102, student name is Nitin and percentage is 89. So the output is Amit scored more. तर या पद्धतीनं ऑब्जेक्टला मेमरी स्टोअर करून डेटा इनपुट करता येणार आहे. यू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास टू रिझर्व मेमरी स्पेस, यू क्रिएट सम रेकॉर्ड्स, अँड टुडे सेशन you first go through the all notes once again, revise your all the points. You also
practically type and execute the code. For the next session, discuss some more points on class and object. Here I stop today.